Jotunnslayer. Hordes de Hel es un juego de acción y aventura que te transporta a un mundo vikingosco lleno de mitología nórdica, monstruos y batallas épicas. En este título tomas el papel de un guerrero legendario conocido como el Jotunnslayer, quien debe enfrentarse a las hordas del Helheim, el reino de los muertos, en una lucha por la supervivencia y el honor. Desarrollado por Bloodrune Studios, este juego combina acción frenética con elementos de roguelike, lo que crea una experiencia llena de adrenalina, exploración y desafíos en cada partida. Narrativa y ambientación. La historia comienza cuando las fuerzas del mal, lideradas por una poderosa entidad que ha tomado control del Helheim, empiezan a invadir el mundo de los vivos. Los dioses nórdicos, impotentes ante la amenaza, buscan un guerrero capaz de detener esta invasión. Ahí es donde entra el protagonista, un guerrero desterrado con la única misión de erradicar las hordas de muertos vivientes que amenazan con destruir todo. A medida que avanza la historia, el jugador descubrirá secretos sobre su propio origen y las raíces de la invasión del Helheim, mientras combate en paisajes devastados por la guerra. Jugabilidad. El núcleo del juego gira en torno a batallas intensas contra criaturas mitológicas de gran poder, como trolls, Jotnar y espíritus vengativos. El Jotunnslayer tiene acceso a una amplia variedad de armas, desde hachas y espadas hasta martillos de guerra y lanzas, todas ellas con mecánicas únicas que ofrecen distintas formas de afrontar las oleadas de enemigos. Además, los ataques combinados y los movimientos especiales son esenciales para maximizar el daño y sobrevivir a los enfrentamientos más difíciles. El sistema de combate se siente muy fluido y satisfactorio, con combos dinámicos, parries y movimientos especiales que recompensan el dominio de las mecánicas. A medida que avanzas, también puedes mejorar a tu personaje, obteniendo nuevas habilidades y potenciando tus armas con runas mágicas, lo que permite crear una experiencia personalizada en cada partida. El enfoque en la acción roguelike implica que cada partida es única, con enemigos, mapas y eventos aleatorios, lo que mantiene la rejugabilidad alta. Exploración. El mapa de Jotunnslayer, Hordes of Hel, es vasto y diverso, desde tierras gélidas cubiertas de nieve hasta oscuros bosques plagados de sombras y criaturas. Cada escenario está meticulosamente diseñado para ofrecer una atmósfera sombría pero épica, fiel a la mitología nórdica. El jugador también podrá interactuar con varios personajes no jugables que ayudan a profundizar en la trama y ofrecen misiones secundarias que enriquecen la experiencia de juego. Las mazmorras son una parte crucial del juego, en donde el jugador se enfrentará a desafíos más difíciles y recompensas más generosas. Sin embargo, también se presentarán trampas, puzzles y caminos llenos de enemigos que pondrán a prueba tu resistencia y habilidades. Gráficos y sonido. En cuanto a los aspectos visuales, Jotunnslayer, Hordes of Hel tiene un estilo artístico impresionante que mezcla detalles realistas con elementos fantásticos.
Jotunnslayer, Hordes of Hel is an action-adventure game that throws you straight into a brutal Viking-inspired world filled with Norse mythology, monsters, and epic battles. You play as the legendary Jotunnslayer, a fallen warrior chosen by the gods to face the endless hordes of the Helheim, the realm of the dead, in the desperate fight for survival and redemption. Developed by Bloodrune Studios, this game blends fast-paced hack-and-slash combat with roguelike mechanics, creating a thrilling experience that keeps every encounter intense and unpredictable. Story and setting. The story begins as the forces of Hel, led by a mysterious dark entity, begin invading the realm of the living. The gods, unable to stop the invasion, call upon a cursed warrior, the Jotunnslayer, to stand against the tide of the dead. As you progress, you'll uncover the truth about your past and the grim secrets behind the fall of Helheim. The game's storytelling unfolds through beautifully rendered cutscenes, cryptic runes, and encounters with ancient spirits, making the world feel rich with Norse lore and mythological depth. Gameplay. The heart of the game lies in its intense combat. You'll face mythic creatures like trolls, Jorg, and towering Jotnar in fast, fluid battles that demand skill and precision. The Jotunnslayer wields an arsenal of customizable weapons, from brutal axes and swords to massive warhammers and spears, each offering distinct attack patterns and special abilities. Mastering combos, parries, and runic powers is key to surviving the waves of enemies. As a roguelike, every run feels fresh. Maps, enemy placements, and rewards are procedurally generated, keeping you on your toes. Between fights, you can upgrade your warrior with new abilities and enchant your weapons using mystical runes, allowing for a wide range of playstyles, from heavy, crushing strikes to swift, agile combat. Exploration. The world of Jotunnslayer, Hordes of Hel is vast and beautifully desolate. You'll traverse frozen tundras, haunted forests, volcanic wastelands, and the ruins of forgotten civilizations. Each environment is filled with secrets, side quests, and lore fragments that expand the world's mythology. Dungeon-like areas are scattered across the map, offering greater challenges and rare rewards. These dungeons often include traps, puzzles, and elite enemies that test both your skill and strategy. Graphics and sound. Visually, Jotunnslayer, Hordes of Hel is stunning. The art direction blends realism with dark fantasy, giving the game a gritty yet mythical look. The lighting and particle effects during battles create a cinematic atmosphere, especially during boss fights. The sound design perfectly complements the visuals, featuring roaring battle effects and an epic soundtrack that fuses Nordic chants with modern metal elements. Every swing, scream, and explosion adds to the adrenaline rush, immersing you fully in the chaos of the battlefield. Game modes. The game features several modes suited to different playstyles. The story mode delivers a rich narrative experience filled with lore and character development. The Horde mode challenges you to survive endless waves of enemies, testing your endurance and mastery of combat. There's also a co-op mode, where you can team up with friends to fight the armies of Hel together, combining skills, tactics, and runes for devastating synergies. Reception and release. Jotunnslayer, Hordes of Hel was released on October the 25th, 2025, for PC, PlayStation 5, and Xbox Series XS, with a Nintendo Switch version planned for early 2026. The game has received very positive reviews from both critics and players, praising its intense combat, atmospheric world building, and high replay value. Many have described it as a perfect blend between Hades and Dark Souls, with particular acclaim for its soundtrack and visual direction. Final thoughts. Jotunnslayer, Hordes of Hel stands as one of the most exhilarating Norse-inspired action games in recent years. Its combination of deep combat mechanics, roguelike unpredictability, and cinematic storytelling makes it a must-play for fans of myth, challenge, and brutal beauty. If you're looking for a game that tests your skills, immerses you in Norse legend, and rewards every moment of mastery, this one is absolutely worth your time. I'm Sergio, and this was my review for Review Joega. If you enjoyed it, don't forget to like, comment, and subscribe, and as always, see you in the next one.